হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন নেস্ট। আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ইংলিশ ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি, যেমন গিভ ইট টু মি, আই এম গোয়িং, লুক, এরকম আরও অনেকগুলো সেন্টেন্স এবং ওয়ার্ড ব্যবহার করি। এগুলোকে যদি আমরা ইডিয়ম বা অ্যাডভান্স আকারে বলে থাকি, তা শুনতে অনেক কুল লাগবে। আমরা কয়েকটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখতে পারি। গিভ ইট টু মি, এটাকে আমরা লিখতে পারি হ্যান্ড ইট ওভার। এটা এখন অনেক কুল লাগছে শুনতে। এরকমই আরও অনেকগুলো আমরা দেখব। আই অ্যাম গোয়িং, এটাকে আমরা বলতে পারি আই অ্যাম হেডিং অফ। লুক, চেক ইট আউট। I understand. I get it. Stop it. Cut it out. Are you crazy? Are you nuts? That's so cool. That's sick. Call me. Hit me up. I am sorry. My bad. I made a mistake. I screwed up. Let's finish. Let's warp it up. I am very tired. I am beat. Wait. Hold on. I don't believe it. I don't buy it. Believe me. Take my word for it. I am tired of it. I am sick of it.